Добрый день, дамы и господа. Это пробное видео в данном формате. В дальнейшем подобные видео продолжат выходить на этом канале, а трансляцию с полным прохождением можно посмотреть на моем Twitch канале, ссылка на который лежит в описании. Сегодня мы начинаем наше приключение в Kingdom Come Deliverance. Приятного просмотра. Серебряная скалица, 1403 год. Kingdom Come Deliverance. I've never seen such splendor. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Кстати, действие происходит в деревушке Скалицы, построенной возле замка пана Рацига Кобылы. Игра начинается с представления нам матери и отца главного героя. Имя матери нам не раскрывают, а отца героя зовут Мартин. Он работает кузнецом в Скалицах. А вот и наш главный герой, Индра, или как его перевели в английской версии, Хенри. Прошлый вечер он провел в корчме с друзьями и Бланкой, девушкой, за которой Индра ухаживает уже какое-то время. Wait, what's this? Недавно в Скалице приехал какой-то вооруженный мужчина. Он предложил обучить Индра обращаться с мечом, в результате чего наш герой поранился. Это заставило его мать переживать, и она отчитала его. После этого стартует диалог с вариантами выбора. В процессе можно улучшить характеристики на 2 пункта. Я выбрал красноречие в первом варианте и ловкость во втором. Я думаю, они мне пригодятся. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Мне тут один нелицеприятный человек что-то говорит. Нахуй. О, я тебя слышу. Christ. Эх, и тут у меня зависла игра. В дальнейшем вы можете услышать на записи крайне некультурную персону. Прошу не воспринимать эти слова всерьез, поскольку у него немного не хватает извилин в головном мозге. Что? Прикольно. О. 30, 13, 24 или как его написать только. Do you need me to do anything, Ma? You're a good lad. Так. But I'm fine. It's your Мать father наставляет with that Индра sword. помочь отцу, поскольку вчера тот обещал, но так и не соизволил прийти к нему. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Ratzik. 13, He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Далее, нахуй, тварь. Don't worry, Ma. Of course I'll А, help. это не то, Good. хорошо. He always says his Hazard. knees ache when there's a storm coming. Хорошо. I hope they're wrong this time.
It's looking like such a nice day. После окончания диалога игра начала обучение, взаимодействие с инвентарем и то, как правильно принимать пищу. Займу. А, это инвентарь. Господи. Еще он письменный такой. Оголовье, шлем, койф, цепь на шею, оголовье. Неведущая рука, стрелы, лук, кольцо, шпоры. Обувь, штаны, ключевые ноги, доспехи на ноги. Рукавники, перчатки, ключевые на тело, одежда на тело, доспехи на тело, внешнее одеяние. Голод. Текущее время 10:00. Кодекс журнал Гросс. Так. Пища. Задание иное, ключи сундуков, ключи двери. Понятно. Закончив изучение, я собрал всю еду в доме, осмотрел сундук и пошел к отцу в кузню. Здесь, да. Посмотрим. Энзи, Productions, ниже подчеркивание FDA, для решения. Это там сейчас. Подожди, ты сейчас. Что это? Не знаю. Душой, смотри. Из солё, без ничего. Так, наковальня. О, подожди. Понятно, оружия нету. Начать просмотр. Так. Бля, как иронично себя слышите, насколько ты конченый. Тут стартует полноценное обучение диалогу. Если вкратце, успех в диалоге зависит от красноречия персонажа, качества и частоты его одежды, наличия оружия при себе и статуса его оппонента. В диалоге с отцом я пошел через красноречие, и у меня получилось его сдобрить, поскольку красноречие я прокачал при первом диалоге с матерью. Ну, типа, конечно, было нормально. Типа есть королевное сердце, есть король Динес. Тут мы получаем наше первое полноценное задание, состоящее из 4 целей. Забрать деньги за молоток и гвозди у Куниша, купить уголь, забрать крестину меча из замка и купить пиво в трактире. Испытание, замок. Кулиш. Ау. Мощно. Первым делом я решил забрать деньги у Куниша. Он был настроен не очень дружелюбно. Я пытался провести с ним конструктивный диалог, но он начал драку, из которой я, к сожалению, вынужден был с позором сбежать. Я отправился домой к матери, и она меня вылечила. После этого я пошел к трактиру, где встретил мечника, что предложил мне научиться фехтованию. Я проследовал за ним к тренировочному полю, где началось обучение бою на мечах. Короче, я сейчас буду стримить Якуту. Не, я понял, короче. Я буду стримить, не знаю, Марио Кат, выставлю... Бля, можете поставить нецензурную лексику? И эксклюзивную тему. Да, готово. После обучения бою я пошел к Кунишу, и его не оказалось на месте. А поскольку я все еще обижен, я спер его топор. Ну, так ему и надо. Чуть погодя, я отправился в трактир, где стал невольным свидетелем спора между немцем и местным жителем. Там же были и друзья Индро.
Они подбили героя на шалость. Всего лишь закидать новый беленький дом немца навозом. Я, конечно, согласился, но при условии, что мне помогут вернуть деньги за молот и гвозди. Дома у немца была его жена, и поскольку встретили нам ничему, нас, как самого языкастого, отправили отвлечь ее. Индра, под предлогом помощи мужу, выпроводил ее с территории, после чего наши покемоны начали дело. Фу, блядь, ну дебил, очень первый видел. Но вот незадача. Вскоре сюда наведались сын немца и его друзья. Сначала они просто были недовольны, но потом мы их спровоцировали на драку, буквально кинув в нее дерьмом. А, что это происходит? Как будем мандосом ебало бить? А, байкеры. Блядь, ты стенку заруба. У меня тоже. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Блядь. Fucker! I'll make you pay for that. Пол отпиздил. Пацаны, давайте сами, бля, а? Все, бля. Сука, ёбаная. О, бутылку наркотика дали. Ты как вообще Якуту проходил когда-то какую-то часть? Не. Попробуй. Но мы не лыком шиты, поэтому быстро навляли и дали дёру. Чуть позже мы встретились со своим карательным отрядом, чтобы навалять Кунишу и забрать положенные нам деньги. И, конечно же, мы справились с этим и вернули молоток и гвозди. После этого я отправился к купцу, и где меня познакомили с принципами торговли в этом мире. Я продал ему молоток, гвозди и всякую мелочь. После этого я купил у торговца уголь и отправился в трактир. После покупки угля я пошел за гардой меча в крепость. Сокращение это мертвый всем. То есть, когда игра... Ну, если прям не термином говорить, то это значит, что игра дает тебе пиздец возможностей, и что ты можешь делать. То есть она нелинейная, вот. То есть, допустим, тебе там забили стрелку, и ты обязан... Ты можешь не просто вовремя прийти на стрелку и убить чувака. Ты можешь за день до пробраться к нему в дом, посыпать ему, я не знаю, какое-то средство для поноса, и он тогда не сможет прийти на стрелку и выйти технического победы. Вот из такой серии. Ну да.
Я отправился в трактир, где работала девушка, что нравится Индро, Кроме то ли чтобы это купить главный пиво для отца. демонесс, Она главного дала его нам этой, бесплатно. злодейки, и ты демонессы, по сути, и некого. Ну, медведь еще есть, но это не для всех. Бляха, я сейчас говорю типа с девушкой главного героя. Вот. И мне типа два варианта ответить. Она спросила, типа, что тебя сюда привело? Я могу ответить либо ты, либо пиво. Выбирай пиво. Это в любом случае будет правдивее. Oh, noble sir, I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Кушаем пиво для отца. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one for the cellar. То самое лечебное пивко. Она типа такая спрашивает, что тебе привез, что еще кроме меня. А он такой, пиво для моего отца. It's a no. Давай. You can pay me back. Не, this бля, я evening. считаю, что если игра дает возможность поугарать, надо угорать. Oh, Hal, I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Maniac. I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. На этом моменте все предметы были собраны, и я отправился к отцу. Он попросил меня помочь ему с мечом. Дальше я просто промолчу, поскольку начинается важная для сюжета сцена. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Что, блин, реально с синематик роликами? Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. О, сейчас, Latin? подожди. Привет, сейчас, Well, секунду. Rudolph ordered it. Сейчас. This will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and war. You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready.
Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Что происходит на шоу? Это вот. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let commoner? him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine.
A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Svan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Ё-моё. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! Come on!
Бляха-муха. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Lurk! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Тут начинается квест по побегу. Сначала может показаться, что все легко, но герой действительно преследуют, и можно легко словить смерть, лишь запнувшись. Я тоже умер один раз во время прохождения этой миссии, причем довольно глупо, поскольку я не понял, что за мной бегут. Проблема в том, что я могу сдохнуть. О, я дошел до Таленберга. Вот это вот видно. Я не знаю, что такое Таленберг. Какой-то город. Ну, это город. Ёбаная сука, диш. Итак, мы добрались до Таленберга, ранеными и истекая кровью. Нас спасают солдаты, открывшие огонь по противнику. Мы влетаем в замок и падаем с лошади. Нам перевязывают ногу, и мы докладываем о ситуации в Скалицах и об огромной армии неприятеля. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars?
Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. На этом первая часть прохождения заканчивается. Если вы досмотрели до этого момента, хочу выразить вам свою благодарность за просмотр. Если вам интересно посмотреть, как я играю в прямом эфире, я оставлю ссылку на свой Twitch канал в описании к этому видео.